സ്വാഗതം. I am Nada Fatima. ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ സൗണ്ട് ഉച്ചാരണം അതിന്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണിത്. പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2ഉം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരൂ. നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം. കളിക്കാം, പഠിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി A to Q വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Next letter is R. The sound of the R is നമ്മുടെ നാവ് മടക്കി പിടിച്ചാണ്ട് പല്ലിന്റെ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. R for rat. R for rainbow. R for rabbit. What the sound of the R? Yes. Next letter is S. The sound of the S is S for snake. S for sun. S for sunflower. What the sound of the S? Yes. Next letter is T. The sound of the T is T. T for tiger. T for toys. T for train. What the sound of the T? Yes. T. Next letter is U. The sound of the U is A. U for umbrella. U for unhappy. U for up. What the sound of the U? Yes. A. Next letter is V. The sound of the V is oo. V for van. V for violin. V for vegetable. What the sound of the V? Yes. Ooh. Next letter is W. The sound of the W is W. W for water. W for watch. W for watermelon. What the sound of the V? What the sound of the W? Yes. W. Next letter is X. The sound of the X is X for xylophone. X for Xmas tree. S for X-ray. What the sound of the X? Yes. Next letter is Y. The sound of the Y is Y. Y for yard. Y for yes. Y for yellow. What the sound of the Y? Yes. Y. Next letter is Z. The sound of the Z is Z. Z for zoo. Z for zebra. Z for zip. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ A to Z വരെയുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബൈ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീണ്ടും ഒരു കിഡ്ലൻ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.